जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत ही अहम टॉपिक, एक बहुत ही अहम मामला जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे। अ, एक हफ्ता कबल कनाडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो ने एक अवामी बयान जारी किया और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने अपने इस बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि कनाडा के अंदर खालिस्तान की तहरीक में शामिल एक एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय हुकूमत, मोदी हुकूमत जो है वो मुलविस है, टारगेट किलिंग की गई है। इस पर बड़ा एक हंगामा बर्पा हुआ और पूरी दुनिया का मीडिया, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, अमेरिकन मीडिया जो है बहुत खबरें आई, न्यूज़ आर्टिकल्स आए और उस पर अभी भी बहुत ज़्यादा सवालात और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. तो आपने सुना जस्टिन ट्रूडो का बयान। इसके बाद मैं खुद फिर गया अमरीकी महकमा खारजा, क्योंकि अमरीका ने बाकायदा तौर पर ये भारत को कहा कि वो कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है कनाडा के साथ जो है वो उनके साथ ताउन करे। हालांकि भारत मुसलसल कह रहा है कि हमने कोई कत्ल नहीं किया, हम इसमें मुलविस नहीं है। अलबत्ता ट्रूडो ने कहा है कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, इंटेलिजेंस ऐसी मौजूद है जिसमें कहा जा सकता है कि इंडिया मुलविस है। उन्होंने एक सिफारतकार को, डिप्लोमेट को मुल्क बदर भी किया इंडिया के, एक जिसके जवाब में भारत ने भी एक कैनेडियन डिप्लोमेट को जो है भारत से निकल जाने का कहा। लेकिन अमेरिका मुसलसल ये कह रहा है। मैंने ये सवाल किया था 2 रोज कबल अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से, सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। We are obviously quite concerned about the situation in Canada. We've cooperated closely with our Canadian counterparts, and we have urged India to cooperate in that investigation, and will continue to do so. अच्छा, आपने ये बात तो सुनी कि जब वो मैथ्यू मिलर कह रहे हैं भारत को कि जो उसको इन्वेस्टिगेशन में जो है ताउन करना चाहिए कनाडा के साथ। कल मैंने दोबारा उनसे कुछ सवालात किए, 3 सवाल किए मैंने खालिस्तान के टॉपिक के हवाले से कि भाई भारत की इस खालिस्तान के हवाले से अमेरिका की आखिर पॉलिसी क्या है? अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका इस मामले को देख कैसे रहा है? हालांकि 2-3 साल कबल मुझे याद है इस तरह का एक सवाल हुआ था स्टेट डिपार्टमेंट में, तो स्टेट डिपार्टमेंट ने यही कहा था कि अमेरिका में हर शख्स को बात करने की आज़ादी है, तो वो कोई भी अपनी कैंपेन चला सकता है, कोई भी बात कर सकता है। लेकिन इस दफ़ा जवाब देने से थोड़ा कतरा रहे थे। ज़रा सुनिए मैथ्यू मिलर ने क्या कहा। How United States see this Khalistan campaign, because all their operations are managed by a US-based advocacy group, Sikhs For Justice. I just don't have any comment on that. Sorry. Has India asked United States to ban Khalistan operations in United States? I'm not going to read out any private diplomatic conversations. Go ahead. तो जनाब, आपने ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी था इस मामले का। अब मामला ये है कि इस वक्त भी जो है कनाडा ये चाह रहा है कि भारत इस इन्वेस्टिगेशन में ताउन करे। अमेरिका भी जोर डाल रहा है और अभी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन की मुलाकात जारी है और यकीनी तौर पर इस मुलाकात में इस मामले पर बात भी होगी। जी मेरे साथ इस वक्त इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिक्स फॉर जस्टिस तंजीम है, उसके रूहों रवा हैं और जितने भी ये कनाडा के अंदर रेफरेंडम हुआ और यूरोप के अंदर हम जितने रेफरेंडम्स देखते हैं, खालिस्तान की जो तहरीक है उसका सिंबल है गुरपतवंत पन्नू साहब। तो सर बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप बहुत बिजी हैं और बहुत ज़्यादा आप जो है कतरा रहे हैं कुछ इंटरव्यूज देने से, लेकिन सर नहीं कतरा नहीं रहे हैं जहांज़ैब भाई। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर bringing me on, like because we are just traveling for the referendum campaigns from one place to another place, so फिर वो अपनी गल नहीं हो सकी ठीक टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ। कोई गल नहीं। कोई सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ये होया की है, जरा ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ होया की सी है?
ਦੇਖੋ ਖੁੱਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਟੈਰਰ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੈਲਿੰਗ ਦਿਸ ਸਿੰਸ ਜੂਨ 18th 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਂਡੀਵਰਕ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ in Canada, Verma. They have put up a spy network who are collecting information about pro-Khalistan Sikhs in Canada. और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ through NIA, Indian National Channels ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ, and they are giving the location themselves, ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ came out on September 18th, that is exactly on the 90th day of Shaheed Nijar's assassination, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ this is the hand and they are investigating the Indian agent's hand in the assassination of Nijar। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਯੂ نو आपके पीछे है, they want to kill you, they want to just ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਬ ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ September 22nd ਦੇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ just happened to be from majority community Hindu who is a part of a debate where they are saying that India is going to send the nukes and they are going to nuke Canada। Parliament ਦੇ ਵਿੱਚ debate ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ member parliament ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ there should be a surgical strike to eliminate Pannu and other pro-Khalistan Sikhs। They are openly calling for a war against Canada। So ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ September 10th ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਓਵਰ 135,000 ਸਿੱਖਸ ਕੇਮ ਆਊਟ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਂਡ देयर इज 40 to 50,000 ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। But what happened in case of Modi regime and the successive regimes, their arrogance is so high that they are using their trade agreement as a terror tool to suppress freedom of speech and expression of pro-Khalistan Sikhs, not only in India, but in Canada, in Europe, in America. They are pushing these governments for years, and they have pushed them to the corner that now they have to come out and defend the rights of the Canadian Sikhs, our Canadian citizens, and the American Sikhs by the American government and the Australians. But we are not the only one who are facing terrorism at the hands of the successive Indian regimes. You can go back to Pakistan and remember that Ravindra Kaushik, you can Kaushal, you can remember that Sarbjit Singh, you can remember this Kulbhushan Yadav, who are openly instigating violence and acts of terrorism being even committed at the soils of Pakistan. सर तो यानी कि अब तो इंडिया का जो एक चेहरा है वो बेनकाब हो गया, अनमास्क हो गया है कि they are involved in the global terrorism, Indian government. 100% जी, and that is the reason that PM Trudeau had to get to the parliament, and the whole parliament, whether they are from the opposition or from the same party, they joined hands in this one and asked for an open investigation, and they are calling on Modi regime to join investigation. You have heard from the American ambassador, you have heard from the NSA chief, you have heard from the US Secretary of State that they are pushing India to cooperate in this investigation, and they are condemning that a Canadian citizen has been assassinated on Canadian soil. Next plan of action ਕੀ ਹੈ? क्या ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ
कैंपेन रोक दोगे या आगे चलोगे? नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, की होएगा हुण? देखो जून 18 तक ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਫਰਮ ਜੂਨ 19th ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150,000 ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਹੈਵ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿਡ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਸ ਹੈ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ India has been cornered and be pushed aside by G7 nations. With Guru's blessings, we have the backing of the laws of every government and every country where we operate. We are not asking for the backing of the governments. We have the laws of those countries with us. We have the laws of UN with us, and with the backing of the law, we will make sure that we balkanize India, we liberate Punjab from the Indian occupation, and create a Sikh homeland, Khalistan. ਸਰ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ the fight isn't about by Pannu's property the fight is the lands of the Punjab the fight is about the people of Punjab the fight is about the rights of the indigenous people of Punjab who have been plundered their lands and their economic resources have been plundered after India committed a genocide of Sikhs. Now they are doing the econocide of the Sikhs so they can take over Punjab forever. सर लेकिन हुण तुसी किस तरह रिएक्ट करोगे मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल पे मोदी गवर्नमेंट चली गई है आई मीन नो फियर्स देखो no fear Guru di bakshish hai I have given them an open challenge to the Modi government that you have assassinated Nijar and you have fired bullets on his back I'm ready to face their bullets with the ballot. We are going to kill their violence with the vote. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਲਵੇਸ ਸੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ them to come to Iraq, come to Turkey. Let's go on a neutral ground. If you think you are so strong and you want to use arms and ammunition, let's use it into a neutral ground. Give it a time, then you will see what happens to India. Sir, you also like regularly meeting with the US congressmen and US State Department and other religious freedom groups. So are you taking up this issue like this is whatever happened in Canada? ਨਹੀਂ ਜਹਾਂਜ਼ਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ I have not been meeting any congressman or Department of State. Right now, what we are doing is a global referendum campaign, and we go from one country to another country to educate. While educate, we definitely send them emailers asking them that they should join and support Khalistan referendum campaign, but we are not meeting anybody in person. So there are many Sikh people, community leaders, especially in America. There is a guy, Jesse Singh, he's head of the Sikh of America, and he was just like saying that he has no link with you guys and he's not in favor of Khalistan. I mean, what you gonna say about these kind of Sikh community people who are in not favor of Khalistan and they're talking about to be remain with India? That's what Jahanzaib Saab is a democracy. We respect their political opinion. That's what the Khalistan referendum is. If somebody is not for Khalistan, they can vote no. Or if they are not in favor of creation of a Sikh homeland, definitely they have all the right to discuss and we support Union of India. We respect their political opinion. We have no issues. And one another thing, Indian media is propaganda. One another propaganda is that they are saying that your map includes the parts of Pakistan too. I mean, Khalistan. I mean, can you just clarify what kind of map we have in your mind, like you have in your mind? Indian media, like I don't want to say anything about their accuracy and truthfulness. They are at the bottom of the graph. Where the zero starts, that's where their lies start. They just do work on the lies. We have declared a Punjab, and we always call it the Punjab, which has been currently governed and occupied by India. The lines were drawn in 1947 when the Sikhs, majority Sikhs,
decided to stay and associate with the India. At that time, the lines were drawn, and that Punjab includes Himachal Pradesh and the state of Haryana, parts of Rajasthan and parts of Uttar Pradesh and Udhamnagar. But since the assassination of Nijar, we have resolved ourselves that we are going to rule on Delhi. We are not going to leave Delhi now. They have to shift their capital. They can go to Bombay, but with the Guru's blessings, we are going to take over Delhi. Sir, in which part of the world your referendum is going on right now? Right now, we are working in Vancouver, BC. On 29th of October, there will be a voting which will be dedicated to Shaheed Nijar's his Shahidi. On 29th of October, it will be in Surrey. Okay. And sir, this is like any planned protest in U.S., Canada? I mean, I think they're actually there is happening in Washington D.C. A large number of organizations, pro-Sikh, pro-Khalistan organizations, they are working on this one, and I just got information from them. They might be doing, a week of, like, I think the Saturday, October 14th. But I'm not 100% on that one, the date, but they are definitely working, and they wanted to shut down the Indian embassy in Washington, D.C. So how hopeful you are about this investigation process? You have to respect the laws of the lands, and you have to just respect the integrity of the investigation. And we follow the laws of lands of Canada, America. And when Canadian Prime Minister has come out openly that there are allegations that Indian agents are involved, that is being investigated. America and G7 nations are backing it. So we are very hopeful that the investigation is get to the bottom, that who ordered the hit on our Hardeep Singh Nijar. So what is your message to the Sikh community around the world? To the Sikh community, the message is one which has been given, which we follow from our Guru Nanak Sahib, कि जिथे भी बेइंसाफी हो रही है उत्थे तुहानू आवाज चुकनी पैनी है और इस जगह ते जिहड़ी बेइंसाफी है इस जगह ते जिहड़ी नस्लकुशी हुई है वो तां सिख कौम दी हुई है सिख पंथ दी हुई है starting from June 1984 in which more than 10,000 Sikh pilgrims were killed in a broad daylight by the Indian army to November 1984, which was orchestrated by the Congress regime at that time who was heading India. 30,000 Sikhs were necklaced to death, and still there is a genocide. And a widow colony. So Sikhs should use this opportunity, take this opportunity, and liberate Punjab from the Indian occupation. Otherwise, the next generation will be labeled as not only Hindus, they will be behaving like Hindus, because Indian constitution has already labeled the Sikh religion as a part of Hindu religion. So they will have to abide by Hindu laws and the Hindu religion if they want to live freely in India. So another allegation on you is that Pakistani government supports you. I mean, being a Pakistani journalist, I know what but you are that? So far we operate from Canada, America, Australia, and UK. I just wanted to see a day when they say that Pannun, Sikhs For Justice, is being supported by Canada, Americans, Australians, and UK. For any reason, that is their internal politics, South Asian politics, whatever happens over there. So they are even saying that ISI assassinated Nijar. What can you do about that? When the Prime Minister is saying that Indian agents are involved, the whole BJP, RSS-backed Hindu supremacist media and their anchors are sitting for the last 24 hours trying to bring in Pakistan and NSI. So what are your demands from American government specifically? American governments, all we wanted to tell them is we are following the law. And the law is that there is a freedom of speech and expression. As long as we are using a peaceful and democratic expression, which the Khalistan referendum inherently is a democratic process, that we have the right to self-determination like everybody else. Sir, are you taking this matter to the UN? Once the global Khalistan referendum voting, we will finish in all these continents. The next step would be to present our Khalistan referendum case before United Nations. Yes. So thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you.